Угадайте, с какого места мы продолжаем играть в «Волка среди нас». Конечно же, с этой паузы вы снова не потеряли ни секунды, и мы продолжаем играть, точнее, вы со мной. Что ж, мы находимся в офисе администрации Снежки, которая теперь у нас мэр города, после того, как Крейна мы отдали кровавой мэри. Мы нашли кусочек зеркала, но оно не хочет останавливаться, поэтому Кексик, это Бавкин, с ним работает. Почему Кексик? Потому что Маффин, потому что... Ладно, все это не важно. И сейчас мы будем говорить либо с жабом, либо с синей бородой, я особо не поняла. Кто-то из них хочет перемолвиться с нами пару словечек. I can't take those two right now. We're trying to catch a murderer, and they're over there bickering about bureaucracy. We're at war. Don't they realize that? Не понимаю. Need some help over there? Yeah, thanks. Go talk to Toad. But just so you know, we can't pay him. He Вообще-то я really needs могу. to go to the farm, you know. So just break the news and be done with it, okay? Toad, come here. I thought I made myself very clear. I see how it is. Passed off to an underling, eh? Why am I not surprised? Well, you did cause what damage brings me in here, so maybe it's for the best. Just need a little bit of dosh to cover it. Я тебе предлагал деньги, ты не взял, все. It's like chatting up a brick wall, it is. Now, I'm sure you've got your own agenda, Sheriff. Да. Hey, I tried to give you money back at the Lucky Pawn, but you wouldn't take it. I was just being polite. Ever heard of it? That wouldn't have covered the cab ride home, let alone a glamour. Please, I'm not looking for any more than to cover the big-ticket damages. Not a cent more. I'm not looking for a handout. Just what's right. Here, Crane won't be getting any use out of this. Will that do? Crane's money, eh? Well, I suppose that means it belongs to me as much as anybody. Thank you, Sheriff. Use it to get glamored, Toad. You got the money now, so I won't be so lenient if I catch you again. And the farm is always on the table. But of course. Смотри, ты под моим контролем. Прыгающая жабка. Я слежу за тобой. Bluebeard, you want to talk? Now's your chance. I've just made my donation funding this office, so direct your questions to Miss White. Well, at least he's not trying to get rid of me. He's not? For now. Did you take care of Toad? I mean, конечно. I saw the way he left. I know it may not seem that important right now, but glamours are the law for a very good reason. Toad won't be a problem. I'll see to that. Are you sure? Because he left looking pretty happy. Fine, we'll deal with it later. I know I should be asking how it got like this, but I just keep wondering why Корабль it все летает, смотрит на happened заднем to плане. Faith and Офигеть. Lily. You've seen his world. Do you have any idea why he'd want them dead? I don't know if the Crooked Man killed them with his own hand or if it was one of his goons. Guys like the Crooked Man, all they care about is money. That's what all his operations were about. Maybe Faith and Lily weren't bringing enough money in. Or maybe they were just trying to find a way out. Sheriff, Miss White, I believe the mirror is repaired. I have to say I have been better. But thanks. Back together. I'm sorry, I have to know. Mirror, mirror, we're glad you weren't slain. Now please show us that sick creep Crane. Очень складно получилось, Снежка. Yeah, I want to see where he's ended up too. You will get on that plane to Paris, and you will wait Здравствуй, for Мэри. the day the Crooked Man needs you. Until then, not a peep. Otherwise, I get to deal with you my way. So please, please disobey. Wait a minute. Someone's watching. А, да, она же выходила через зеркала, она может это чувствовать, когда ее зовут или когда на нее смотрят. Сумасшедшая женщина. What just happened? We pointed you in the wrong direction and looked at Bloody Mary's reflection. Oh, her.
That explains the sting. I'd rather not have to feel the pain she brings. Главное, чтобы она вас, ну, тебя как портал еще раз не Let's использовала. not do that again. Ну, мы постараемся, кто знает. Looks like we'll have to track him down later. You're right. We need to focus on the immediate threat, and that's the Crooked Man. Хорошо. Bigby, we don't have a lot of time. Just show me where I can find the Crooked Man. I haven't been feeling well of late. Seems neither of us can cooperate. Damn. Perhaps I can be of assistance? Mirror, mirror, keep us sane. Show the door to Crooked Man's domain. I can always count on you, Buffkin. Так хорошо, что они I поладили. don't recognize the door, but that's the Crooked Man symbol on it. Hold on. The door. It moves. Ну, я тебе говорила про I это. tell you, Там сейчас корабль на тебя на голову Wait a упадет. minute. Он почти I над know твоей that door. головой. Я бы that's побеспокоилась. Central Park. I don't know when it's gonna move again, but I'm gonna get there before it does. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. We can't just dispense street justice. I Почему know нет? that emotions can run high. I can't make that promise. This could turn sour, just depending on how the wind blows. I have to be able to handle it how I see fit. If people are going to have faith in the Fabletown government again, we need to be fair. Show them that we're doing things the right way. I have enough to worry about here while I prepare the case against him. So I'm going to trust you to handle this properly. That is, if you think you're ready. Of course I'm ready. I got no other choice. Ну, Снежка, с другой стороны, ты хочешь показать всем, что мы такие молодцы, бла-бла-бла, но порой, если решать проблемы более жестким, суровым путем, то, блин, будет больше, как сказать, возможности убедить людей, что им стоит опасаться хотя бы немножечко, делать что-то против администрации. Хотя, блин, я на самом деле говорю как правитель тоталитарного режима. Ладно. Не будем об этом. Может быть, она и права, хотя она действительно рассуждает порой слишком наивно. Ну, слишком наивно. Не бойся, волк, все будет хорошо. Это всего лишь телепорт. Кто это? Стража? Они ходят в доспехах? Что? Это всего лишь... Ты какой-то безобидный. What the hell are you doing here? Good evening, Sheriff. I'm here to take you to the boss. По-моему, это Thanks, этот... by the way, for leaving off Tiny. По-моему, I have to этот admit, парень when звонил they asked me to красавице и watch the чудовищу. door, I wasn't sure what to expect when you came through that portal. You know, I kinda thought the Crooked Man would have bigger guards. Trolls, ogres. I'm almost insulted he doesn't. Maybe he just wants to talk. I'm supposed to bring you right on in, so if you'll come this way. Look, this is the one thing I have to do. Fine, lead on. Вообще, я не знаю, опять же, кто это. Давайте посмотрим, пока не поздно. В книге сказаний уже занесли этого парня или нет? Я что-то пропустил немножко. Нет, тут только борода, бучер. Так, давай. Кто ты? Может быть, после нескольких слов, нескольких приговоров я узнаю, кто ты. Нет, ты еще по телефону должен названивать. You shouldn't be here, Tim. This place is dangerous, especially for someone like you. It's not like that. Whatever you may think of him, he doesn't treat me like some broken little kid. I think he gets what it's like. He gave me a job, and I'm lucky to have it. This is the only option I've got. Just keep that in mind, maybe? I understand the position you're in, but you don't have to do this. Подождите. Это музыка такая была, господи, мне кажется, мне кто-то в Steam звонит. Извините, вот эти трынь на заднем плане. Все, продолжаем. So it's just that easy. Maybe not, but you don't want to be a part of this. A lot of us depend on him. Some of us never get to the front of the line at the business office. But he's there.
А ты знаешь, что он делает с другими? Он им ленточки на шею повязывает, цепи одевает. Ты в курсе? Кровище кругом, руки ломает. Ладно. Давай быстрее. Tell me who the fuck is back there. Я знаю один голос точно, это ведущий Пудипай. Пирога это. Голос, который мне нравится. I'm sure he will prove himself quite handy to have in my pocket. Either he's smart enough to see this is for the best, or dim enough to do as he's told. I say he'd be more you. Bloody hell! This fucking guy! Здорово, толстяки. Во, вот этот вот. Он со своей девушкой даже сюда приходит, офигеть. Быдло сразу насторожилось. Кто это? Это скрюченный дядечка? I shouldn't have expected the sheriff to give you respect enough to do your job. But you did fine. You can go now. Чего? Кто это? Everyone in Fabletown has a role to fill. You just have to pay attention to what they need to help them find it. Слушайте, вы хоть из Казани, но погрязли, вы не пытаетесь работать как Синешка, не пытаетесь заработать как Синяя Борода, вы просто спустились до уровня проституток, всяких, блин, я не знаю, может быть, у вас там и наркобароны есть? Ну, по крайней мере, преступники, вышибалы, держатели вот этих всяких борделей. Блин, это ужасно, на самом деле. Ребят, как вы так могли? Я не понимаю. Так много адекватной, нормальной работы. Да ё-моё, даже если бухгалтером пойти, я понимаю, что это не так весело, как наркобароном стать, да? Но, блин, это такой же стабильный доход. В чем ваша проблема? Зачем нужно было ударяться в криминал? Оскверненная церковь — одно из многих мест, где скрюченный дядечка проворачивает свои подпольные дела. В ней царит спокойная атмосфера, там гораздо приятнее проводить встречи, чем в холодильнике для мяса или на литейном заводе. Это место полностью отделено от внешнего мира, и единственный способ попасть туда — это воспользоваться одним из многочисленных порталов, отмеченных знаком скрюченного дядечки, колесом Екатерины, разбросанных по городу, и не только. Скрюченный дядечка со временем стал одним из самых влиятельных людей Фейблтауна. Начинал он со скрюченной монеты в 6 пенсов из скрюченного дома, две вещи, о которых он беспокоился больше, чем о собственной жене или детях, которых он готов убить, если они встанут у него на пути. Скрюченный дядечка заманил многих сказаний в свою криминальную сеть, давая им то, что они хотели, но всегда за высокую цену. Он хитрый, расчетливый и безжалостный. Крошка Тим. Пока большинство сказаний считают, что их здоровье и долголетие основаны на знаниях мира простаков о них, некоторые не получили ничего подобного. Если в твоей истории основную часть занимают болезни и травмы, то они делают восстановление почти невозможным. По крайней мере, так думает Крошка Тим. Ни медицина, ни даже магия не смогли вылечить его ногу. Я не знаю, кто это. Ладно. Я каких-то, не знаю, миллион, наверное, сказок не учла американских. Ну, в любом случае, закурил. Чего? Это все, что ли? Да ладно, я хочу поговорить со скрюченным дядечкой. Когда теперь я блин... Когда же теперь следующий-то эпизод выйдет? Это будет совсем не скоро. I've heard stories about you. Здорово. In the old days, how you picked off those men one by one. Oh, how they screamed. The wolf is coming. And they would wait, hiding anywhere they could squeeze their pathetic, shivering corpses. Some would just drop to their knees where they stood, close their eyes, and wait for death. And you'd give it to them. I wish I could have seen it. Oh well. Ну, если она будет без топора и без серебряных пуль,
А когда я превращусь в волка, я ее расхреначу вполне себе запросто, скажем так. Я и 85% игроков позволили Колину идти на ферму. Я и 63% игроков не пытались сорвать ленточку Нерисы. Я и 36% игроков пошли первым делом в ломбард. И 74 почти процента игроков позволили Толду не отправляться на ферму. Я и 41% игроков согласились поговорить сначала с скрюченным дядечкой. Ну, выбор там был небольшой: угрожать, закурить, ну и что-то там еще. В любом случае, даже если я выбрала заговорить, он закурил. Так что все хорошо. Посмотрим, полистаем с вами. Финальный ли у нас эпизод 5? Ну-ка, покажите. Да, 5-й эпизод последний. Дальше уже ничего нету. Тут у нас все и разрешится. Здесь мы узнаем с вами тайный финал. Волк-одиночка. Ну, учитывая, что название Волк-одиночка, и у него кровище на лапах, наверное, все будет не так здорово, как я думаю. Жалко, что я комиксы до этого не читала. Поэтому не могу вам примерно сказать разрешение всех проблем, которые произойдут в Волке среди нас в будущих эпизодах. Что ж, с вами была Ева, мы играли в Волк среди нас, прошли 4-й эпизод и очень ждем следующего. Надеюсь, вам понравилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о происходящем. Всем пока!